ready? Well, thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo, to witness the Declaration of Principles for Peace in the Eastern and DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end the fighting and allow the region to reach its full potential. The eastern part of the Democratic Republic has seen 30 years of conflict. Durable peace and long-lasting economic development is not going to be easy, but it is important. And having both of my counterparts here, of the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment to having the conversations that we need to have in order to reach a resolution. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. And today is evidence of that. He wants to see a peaceful resolution in many parts of the world, but he wants to see a peaceful resolution here, and we want to play a constructive, productive, and important and key role in ensuring that that can happen. And a durable peace in the Great Lakes region will open the door for greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democratic Republic of Congo, and for Rwanda. Our firms are good corporate citizens, American firms, and they'll bring good governance and ensure responsible, reliable supply chains for things like critical minerals that benefit regional governments and our partners and allies as well. This economic development, combined with durable peace, and I would say durable peace comes before economic development. It's impossible to do without the peace. It will also allow millions of displaced people to return to their homes, to safer communities, with new economic opportunities that have escaped generations. The African Union and regional economic communities in Africa have done incredible work, and we need to recognize that in bringing parties together and laying the foundation for these talks. Our government here is focused on energizing these efforts. So we're going to be in close contact with our African Union partners to make sure we can bring this to fruition and to see that this better future reaches everyone. I do want to especially thank our senior advisor, Mr. Boulos, and his counterparts in the Democratic Republic of Congo and Rwanda for their vision and for their hard work. Today is a step to building a peaceful, prosperous Great Lakes region, and we look forward to working with everyone involved to achieve this goal. Thank you. Perfect. Thank you. My apologies. I should have turned to you. My apologies. I was looking. That was. No worries. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo. In Goma, in Bukavu, and beyond, the reality of displacement, insecurity, and hardship continues. For us, the urgency of this initiative is not theoretical, it is human. We signed this Declaration of Principles not as a symbolic gesture, but as a political commitment, a reaffirmation of principles enshrined in international law, and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773, a resolution calling for the immediate, unconditional, and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. We are clear in the Great Lakes region, peace must come first, followed by the rebuilding of trust, and then, only when conditions are right, the careful reopening of a path to meaningful bilateral cooperation. Too many past efforts have failed because sequencing was ignored and accountability postponed. Peace and development cannot rely only on good intentions. They must be built on responsibility, clear commitments, measurable timelines, and consequences for non-compliance. This is the only way to restore credibility, not just among states, but with the people who are waiting for peace to become real. The signature of today's Declaration of Principles heralds renewed hope. It reflects the U.S. resolve to complement and support regional and international efforts. This initiative brings accountability and draws the hard lessons from past efforts that have failed to materialize. So the good news is there is hope for peace. The real news,
Peace must be earned, and it will require seriousness, transparency, and sincerity. We welcome the leadership of the United States of America, a country that has shown steadfast support, consistent principles, and resolve in multilateral forums, especially within the United Nations Security Council. Mr. Secretary, Senator Rubio, I would like to express our deep gratitude. Dr. Boulos, also, your extensive consultations across the region have brought nuance, depth, and humanity to this process. And your presence today underscores that diplomacy must listen, understand the lived experiences of those most affected, and seek durable solutions. The Democratic Republic of the Congo recognizes and values this engagement of the United States. We are also encouraged by US-backed initiatives that promote secure mineral value chains and inclusive economic growth. These efforts reaffirm that peace and prosperity are inseparable. Each step towards stability is a step towards dignity, jobs, and schools. This is the promise of responsible investment and a principled partnership with the DRC, a country not only emerging from conflict, but also at the core of finding solutions to global challenges. To our countrymen and women in the Democratic Republic of the Congo, especially in the East, we know you are watching this moment with concern, with hope, and yes, with doubt. And you are right to do so. You have every reason to expect more than promises. You are entitled to actions that measure up to the suffering you have endured. We draw strength from your resilience, from your commitment to justice, and from our shared, unwavering belief that our sovereignty and our territory are not negotiable. We are a nation that honors its responsibilities, and we understand that history, geography, and yes, maybe even fate has given us the neighbors we have. The borders we inherited, as confirmed by the African Union, are permanent and will never change. But beyond these lines lie histories, families, and communities that bind us together. This shared heritage calls for maturity, restraint, and the wisdom to recognize that peace is not weakness, it is strength. Once again, we stand at crossroads, with peace within reach, and we, the Democratic Republic of the Congo, are determined to move forward, building on the lessons from the past. We stand as a nation dedicated to achieving lasting peace. We welcome the support of a strong partner by our side. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Thank you, Madam Minister. Mr. Minister. Thank you. Good afternoon. On behalf of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Masad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed to achieve a lasting peace in our region. Those include, first and foremost, security, as well as the return of refugees. In addition, and very importantly, we are discussing how to build new regional economic value chains that link our countries, including with American private sector investment. Our goal is a secure region, free of violent ethnic extremism, which is well governed. Working together, our region can be an engine of prosperity for all our peoples, and indeed Africa as a whole. The Declaration of Principles opens the door to a definitive peace agreement, giving fresh impetus to ongoing efforts of the Africa-led process under the East African Community and Southern African Development Community, as well as the Doha track, facilitated by the State of Qatar, where we have seen important breakthroughs in recent days. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible. But there are no shortcuts or quick fixes, and we have to do the hard work to get it done right, once and for all. Rwanda is committed, and we are ready to continue working together with all the partners in of this initiative. I thank you all. Thank you. All right. There he is.
Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the importance the United States places on resolving this conflict to ensure both countries and their people prosper. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Make sure you keep your pen. Thank you very much. Thank you so much. One question for Africa, please. This concludes the ceremony. Thank you. For your excellencies, please. One question for the entire continent. Congratulations. Thank you. Thank you very much. sikoyo ezali ba événement nakanisi weza Abdul alobi de moko etikali sikoyo moko ndenge toyebisaki bino na mikolo elekanaki awa soki bolandaki baaméricain balobaki boye bakosilisa guerre oyo na minuki bakotilize arme ya diplomatie mpe bakoutilize arme ya économie landa sikoyo ndenge tokoloba na moma oyo boyokaki bapourparler oyo ezalaki kolekana na Qatar esalaki 3 semaines entre la RDC na ba M23 ezalaki Lobby Patrick Mouyaya a expliqué qu'il y a très très bien pour que Alakisa Makamomo Zakindeni Nali Otali Sabino Yango Koulani parce que Toko Kanantela Makelele Ebi Mebele Bele Oko Kabakumusu Bazali Koloba Bonimi bon négocier na ba M23 Bonimi bon négocier na ba M23 mais Kassioka ba M23 va bakende kuna parce que toi ça qui bino déjà ba M23 bakenda kaka place Kagame te Kagame boye kokenda Luanda ba M23 pe bakenda kite mais ba M23 bakenda Qatar parce que Kagame pas dans la Qatar mais nenge to ko ebisa bino awa batu ba yeba kiteke na ba dialogue auto ko ba dialogue ba américain pe ba na oya ba mo dialogue bino ba mo na ka dialogue ko Qatar pe bo le mo na ba dialogue CC5 bo le pe ko na dialogue oya EAC SADC ko ba uti ko nommer mwana ya Eyadema kwa Togo mais
dialogue ya Qatar nalinga koloba dialogue ya Américain ezali lelo na 14h lelo na 14h Américain babengisi ministre ya affaires étrangères ya Rwanda na mama Thérèse Kaikwa lelo na 14h tobisaki bino bien ke bakokende na Amérique les États-Unis nde na uti koloba bino bozali komona baaméricain te mais nzoka baaméricain bazali na dialogue na bango et armée congolaise alobaki yango alobi tozopesa confiance na badialogue mibale oyo ezali kolekana na Amérique na Washington na oyo ezali kolekana na Qatar na Qatar kuna baotraite nde bagroupe armé groupe rebelle yango oyokaki na koyebisa oso ya Washington eyeleka ndeni me yoka nanu ya Qatar parce que ya Qatar nde toyoki ekobimisaka bamakelele ya Qatar nano ewonaki na Washington na Qatar kuna ba-M23 bayaki na liste oyo bango balobaki 700 personnes mwanga tutu mpe bareklame na bagénéraux oyo ya FRDC me bango barebele bakendaki koreklame kuna me nini elekanaki RDC alobaki non mais quand on tourne là-bas, on va commettre un solo dialogue. Et de ce gouvernement congolais. Alors, pas question, il y a qu'on libérer 700 personnes au Bambassenga. Gouvernement congolais, il y a comme ça, moi, tout. Gouvernement congolais, il y a Kolongola. Les sanctions ne sont pas qui prennent la condamnation à mort. Mais tout le monde doit se faire des dialogue. Ni des salis qui va signer. Parce que nous sommes qui gouvernement congolais. Mais pourquoi va signer qui? Pourquoi va signer cesser les faits? Pourquoi va signer grève? Mais nous avons vu ça, avant de signer, qui nous porte, Nancy Boyoka Kiangou. Oh, les M23 refusent. Parce que cette personne va libérer, ce n'est que lorsque M23 va rejeter, le gouvernement congolais va rejeter. Vous voyez comment on a ministre des Affaires étrangères, il y a Qatar. Alors, moi, le Qatar, qui est membre des États-Unis d'Amérique, à quelques coups dans l'ambassade Boulos. Mais moi, lorsqu'il y a un coup dans l'ambassade Boulos, à quelques réclamés intérêt à Qatar. Oh non, bis au sport Qatar, tu as minéré, États habité. Ah, on a minute oyo. Makamwe commandé, il y a État na État. Ata oye pas dans les États-Unis d'Amérique. Nana ne l'on peut sauter. Zonga na RDC. Solution. Béton. Pas donc c'est la RDC. Payez bisa Kagame. Parce que na minute où on passe Paul Kagame et Tigareka Qatar. Yebisa Paul Kagame. Parce que tu as boycotté, tu as claqué porte, tu as claqué ma condition ébélée. Il y a des gens qui vont signer, comment on a ma terre. Bon, des gens de Tokoro, Awa, Rwanda déjà dans la Kawa. Bon, quand il y a des gens qui ne sont pas bons, il y a des gens qui vont fait on va nous aller. Rwanda a un mot comme ça. Il est dit que comment on n'a pas s'ébélé. Toko Sakanzala. Et puis tu bloqué dans mon lorsque maintenant l'isolé solo l'ami entre Massad Boulos na ministre des Affaires étrangères Qatar et Silika Boye de Moni Mamoko va y faire au signer bas surtout Nangaï va y faire signer c'est ça le fait très non ne peut pas jouer l'autre côté non ne peut pas jouer l'autre côté. Mais bango va signer. Si on peut signer, on va signer la bateau pour signer, on va signer solo là. Les solo est solo le mandel de l'on a 14 ans. Par exemple, on va de l'eau pour combattre. On a dit ini o. Bango va dire la cama solo est solo mandel. Entre. Entre les États-Unis d'Amérique. Le roi Yemo comme la minute Oyo a signé contrat, a signé accord
entre les États-Unis d'Amérique, le Rwanda na RDC. Le long, année na ko ebisabini. Ba ko signer document. Document a sous-créé signé. Donc, net aux arbres, ça la guerre. Donc, guerre est ceci. Quand comme à la 14 heures, bah, on tient un canal à Mesa. Signal. Signal. Rwanda a signé, Nega a copié, ça va faire un an à Congo. Lélo. Likamo, ni sola ba me beto na nena uti ko ba bobo sana. Wana bango ba koya kaka po ba mema bango na cantonnement. Ba démobiliser bango. Wato ba ba congolais. Au Rwanda, ba kende ko signer pour ba se retirer na sol congolais. Donc ma sola za lelo nena uti ko ça. Maintenant le président Tshisekedi parce que neto ibisibino ke na kata trêve awa nde ba américain ba lingité pas signé accord bango se salama na kati ya makelele. Le président Tshisekedi tango kouta na Vatican directement États-Unis d'Amérique. Parce que d'ailleurs, ma communauté c'est la mesa. Donc déjà, le premier ministre s'intéresse à quoi Bazawana. Bah bon, ça ma communauté. Pour ma salle lorsque le coronavirus soit vivant là-bas, na compte Twitter là, à Talisa qui vient, à l'objet que puis on a président Tshisekedi déjà aussi tracé ligne. Oh, biso bambo cannabis so mibale et zona. Voilà pourquoi on a construit ça. Les États-Unis d'Amérique ont mis si bon déjà pour le quoi qu'on a nos ambassades il y a bango américain parce que les Américains qui semi ezali service de renseignement il y a ba Ougandais le quoi ba il faut pas ça la invasion na Congo parce que les côtés ba service surtout à Makasi na Ouganda. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, dans le moment où on a changé avec Donald Trump, tous les services à renseignement, parce que force y a nation, force y a armée et à renseignement. Donc, tous les services d'État Koloba, bon, moi, je suis Banda Awa, Awa, les États-Unis d'Amérique, l'ambassade au monde, Baobana Misala, Bakotonga, pour la paix, Balukandeni, Babenga, expert na bango, Batia, service, il y a renseignement à Makasi, Awa, na Kacha Congo. Donc, nous avons tous les gens qui Bobo sana ba Uganda, ba Rwanda, ba Nyonso. Donc, les Américains, la minute Oyo, ba yende ko investir, pe komi pesa nyonso tout na Congo. Merci. Bonjour. Ladies and gentlemen, this is the time to talk about Congo news. Yes. Mais la repète est très essentiel. Très essentiel. Na uti ko suwa o babengi parce que na kota ki na tio. I get in the pipeline and I check some information. That's why I brought you. Now you have to listen. Sengeli Olanda. Mabe ya bato babomba minako. I'm going by Obe Minako. Yes. Zala ya kolia banzoko. Meturo banzoko bakolia onde. Bomba. Naloba. Zala nzoko akombi Salomo. Lopango na ye ya makapani. Akimi yango. Akei kopanda lopango na ye ya Gombe. Era yoki ke makambo ya 102 personnes va citer alongwe Gombe aye makapani. Akomi lelo na Gombe, lelo na makapani. Lelo na Gombe, lelo na makapani. Mais yango to lobby. Chargé ya renseignement numéro 1. Message on a opé c'est ça clair et juste. Ils sont bêtes en formalité. Ndenge nini yoke na ikotala obe minako na ndako. Yo moto aner okende kotala obe minako na ndako. Wapesa yo correction. Yango bomoni bo vandeli do.
tolobi il faut obemina kobatia maboko bokosaki biso batikaki batelefone nzokande batika batelefone te bakorompa yango batelefone bazokaka nango na ndako epuis telefone bayaka nango ezalaki yango te batika bavrai telefone na bango na ndako raison pour laquelle boyoka bapesa biso information babika ono batika batelefone na bango. Non, it is a lie, it's a joking, c'est du mensonge. That's why I'm telling you, changez de renseignement. Mon condamné au makambo biso le baka to kundo ya kayango. Et un professeur Silva, va préciser charge à côté de makambo au sala constitution. Mais azali la muka. Comment yo kopesa biso makambo oyo biso tozala mboka toza batala mboka bakota kuna wana ezali kobebisa makambo ya mboka constitution tolobaki biso moko idebe tozala ya soit oyo ndambo ete Tshisekedi osalaka osangisa nyonso okondase yango mpo makambo esa nede edemare. What is we need is a constitution must be renewed. La constitution doit être réformée. Réformée. You must renew. Thank you, Fatih Beto. Because now people understand. Si go back to comprendre yo, bayebi ba comprendre que makambo yo sala. Et ça pour l'intérêt peuple ko. Omonia. Epenge, okomi epenge. Bakangene lamba. Asambwa kata sa. One day, you pesa biso leso. Yo nai. One day. Epenge yo na. Wana so Nathalie elongi na yo ndenge moko na mukuze Marceline elongi na yo kokani na Kagame bino ne so bozali na l'oiseau de même prix siko yo to ya ko hemsa biso makambo ya pepere na makambo hide pes etali biso te babunda tolobi pepere de cancel. Yes. Pepper died. Yes. Let's go to Benin. Yes. Okay, the Okunda Pepper down. Yes. And the Kabila Selema is following you. Yes. Kabila, what okay, that's what Selema we. Masiya Lobaki, Makambo is ali direct. Bango pe balobela Selema odi. Donc Kabila yebaka yo. Okende Switzerland, oya Namibie, okende Rwanda, okende Siganine okende, oza deja taba. Tobenda yo malemi bale, okolesali tobenda yo oya na prison sa. Parce que toyebi ke mbonge ko oteko. Time is up, so that they must arrest you. Must be arrested. No, don't joke. Here we are not talking, we are telling you. And we are going directly. Sack you. And you will see how Fatih Beto is. How Fatih Beto is a strong man. A strong man. Tshisekedi Chilombo. If you don't want him, go to be a Rwandan. So this is the time now. We are going to put a DV lottery in Kinshasa. Notre DV lottery. Mais celui Rwandais ailleurs, tu repères la Rwanda. Parce que Congo, ils ont comme les Américains. Makambu dans la job, et qu'on y ait bien yoga pour ça, pour qu'on a. Bon, il y a pas Moutourous. On lit Moutourous mingi. Allonge, autant allonge. Montagne au matin, autant allonge. Ora allonge. Makambu ana tika yango. Yes. Our job is starting now. Yes. Don't worry. Because Kabila is a small water in the sea. In the foot dans l'océan. Yes. That's why I'm telling you. You see now, BRICS is already done. The situation of BRICS.
raison pour laquelle Bomoni, Zelensky a une Afrique du Sud. À comprendre que l'Afrique n'est pas là. Dossier Afrique c'est Koufaté. Let me tell you, Zelensky understood that if I negotiate with Putin, nothing will go on. Let's be now going in Africa. So that I can talk with Ramaphosa. So that solution may come. But now, Cyril Ramaphosa said, you welcome. Because you understand that I have a power to give you the solution in Ukraine. Cyril Ramaphosa a une Afrique du Sud. A une Afrique du Sud pourquoi? C'est l'escale de l'Afrique du Sud parce qu'à comprendre. Mon colo, il y a Afrique et RDC. Mais bâtir du sang, sentinelle l'Afrique du Sud. Voilà. Solution est déjà pour la Kabakinia, il y a Congo, la RDC signifie la République de Congo, c'est-à-dire Félix Tshisekedi est roi. C'était roi. That's why we are saying the king of sun, the white soleil, the king of sun. We can meet again and again. You welcome. Thank you. Merci, mais on a vu ça dans l'intervention d'Ala. Je vais te dire ma bonne parce que vraiment c'est ça l'anglais. Dans un endroit Ghana, il faut qu'il y ait Ghana parce que l'anglais qui parle là vraiment c'est vraiment donc il y a parfait. Alors au Kabou, on va dire c'est l'équipe merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça c'est bien parlé. Bon vous dans la viva. Mambo Massa. Massa bloqué bien, Massa bloqué. Pour disparaître en bloc. C'était mon matériel qui a pas coquille. Il faut que toi c'est pas mon total ça va quitter à toi d'araignée pas pour parachuter. Alors, chers combattants, l'air est grave, l'air a sonné. Et tu es Sarabino, ma camouzo le cana SN, tu es Sarabino, et ça, toute résistance. La minute Oyo, les négociations de Douala étaient échouées. Les États-Unis avaient dit Mela, avaient dit c'était, à l'Obi Boye, ma commanditaire tout. Oh, bazo semer trouble na S, AFC, M23, ba commanditaire tout, ba considérer bango comme ba rebelle mais ba terroriste. Alors faut pas quitter sol congolais immédiat. Donc il a minute oyo makambo eyindi. J'espère au moins que nous va changer la résistance. Mais de même dans l'autre d'autres bangando même batongo qui c'est la liberté va lobby moyen ça va sanctionner les maka surtout ngando 14 mètres va lui a fait beaucoup il y a pendant lobby Kabila songa nokiawa awa mambo baso bele. Alors na sengi na Jacquemain Chabani fait perdre les parties à Bassa, il y a Bassasé. Batouana Nyos aussi, ça j'ai studié dans Bango Batono, va studier Bango Bato. Parce que Bango Batozo se met trouble dans Congo. Et ici, on va Congolais. Les autres, Soukiwa, dans le bagage na bino que non, Bata PPD, Basa ba rebelle, Bassasé. Et l'homme moni minoko na Bango Nyos Eka, et Kangana. Donc, on soit Bango en des eaux, Banda Kunyoso Botomaki na Bonga, et comme il y a président, il y a un parlement. Banda Kutu Botomaki, et comme il y a Bisso. On a le bilan Jacquemain Chabani, parti à PPRD, et Koufalibé. Et ça bombe retardé na Congo. Na basani na bango na banzumu tout et kendablo. Na bilamba. Bazo suspension. Bo bilamba na bango pesa très dangereux. Lokola bango ba bazo ba rebelle bilamba pesa ba rebelle. Alors, on a dit makambo l'équipe. Lobi na limité. Jean-Marc Abundo bobengaki 500 giga. On a le baga flash qui est bloqué na kati ya bafle. Alors lobby a bien ici ma maman à lobby l'an 2028 il y a des président. Donc tout d'autres ya baba oni nini. Yo le baga na biso boy. IDP si c'est que atila que les boulangeries. Ils sont des maman bana na yo. Mais les loyo to suki wa mutu nyoso asali trahison. Ba président to ba parlement debout.
obo trahir mémoire ya Konde Tchèque Tshisekedi yebaka bokolia pa parce que tant bafondaki IDPS bacérémonie esalamaka balobaka oyo akotrahir akokufa en désordre lelo yo komo kobenga biso toya kozwa ba $1500 ese mbongo toliaki lobi ezalaki ya kabuya mbongo tozovivre yango lelo eza kabuya nde moto aza hotel ya makambo nyonso ye nde moto atie bon mpo lelo bato pepe nde bazonga na pouvoir mais tolobaki na bango bakozala bloke quelque part lokola bamoni baeshue na mission yango wana omoni akomi kobenga biso tokende kozwa mbongo awa moto akozwa mbongo makili azali te soko azalaka na susi na biso lelo bato batelemi awa mais lelo bana ba service nyonso mais tala lelo yo ozwi biso lokola babrouet biso mpe babine sebu ebukani moya kotia so biso mabanga eza te tokoyi si tolembi alors yango tolobi na yo baprésident nyonso okotrahir biso bokolia pa tomona bino lisusu te edika mpe lobi kobomba te eloko moko te panza te toyeba nani abomaka na nani epuis toke efumamika biso na mausolée toyeba si réellement corps ya Moïse eza na kati ya mausolée entre parenthèses. Alors mama Sifa yo ozali mobomi munene yo moto ndimaka mwana oyo érection oyo yelaka biso na Congo okosi biso yo moto obotaki ye efo oyebisa biso obotaki ye na kambisu bie na mama ye alors efuta oyeba makambo wana alors tosengi na mokonzi ya mboka Faci Beton bato nyonso baasite sans fe na liste oyo balinga basala coup d'état so yo lelo okufaki biso mbele toza wana soki yo lelo okufaki mbele biso tozali wa bato wana fo bazwa pende de mort nde bato baza hotel oyo bazosala po pouvoir na biso etambola te bazalaki 18 ans bazalaki bacongolais nayoki epenge aza elongi lokola soki ndeke soki kunya nayebi te epenge yo ntango mokonzi ya mboka azwaki pouvoir alobi si réellement vous êtes des congolais attendre loboko boya tosunga mboka réponse ni bopesaki alamba alia mais lelo oyo okomi koluka keno tofanda mesa moko tokofanda na banani epenge ozali rwandais makambo bakongolais tika na maboko ya bakongolais toboyi bino bokite mboko wakanyanga ningini mwakanyanga ningini lukuta mune lelo sambo biosamere soki oza moto akoyoka Etienne Tshisekedi wa mulumba alobaka na yo nini alobaka petit malin soki olingi pouvoir kende bando okoma nano okoza na Burundi olie ya koluka nga nde moto nakende koluka yo mais lelo oza bloke obi eza bloke te mayele na yo esuki osuki lobisela biso toza komemelo bapapier comme tolobaki eno koza na crise ya bapapier toza na bapapier lobi tokoya mais combat du cash na prof tozosela ici debi après combat wana eza déjà prêt babillet déjà ezali awa babillet soko umeli osomba su billet te combat wana ezali combat du cash sans arbitre tokoyeba nani azali nani comme yo baloba koza mayele tokoyeba mpe mayele lo mokolo akutala mpe nanga mayele akutala mpe na mayele ozomona nani taneli aza maboko okozwa bibotu katakata tokokata bino bosambo bilokos bosuki toyesa bino tokozwa bino lelo tosi bino lelo tosi bino tobaka na bino tomema bino malembe tokozwa bino na maboko kakima te bandako na bino nyonso tokorekipere yango osambwe toyebisa bino okosambwa ambonga muyibi amida okabala mubala muyibi ozalaki na jibe omonaki makambo réputation réputation mwasi mpe muyibi munene ozokosa biso o moto abukavu
nala bandeko nanga Bukavu lelo bomoni makambo ndenge ekomi soki ya solo kamera ezali mutu ya Bukavu mais lelo bino bana bakufi na Bukavu eza bino bino te bati lukwepe muyibi mune détourner ya bachachar muyibi okosambwa nano moni place papa pende babeti à l'air du général alingape okola te kapra muyibi ali okola te lokola yo boyo opposition mbalo okeno po l'opposition alors chers combattants mingi akobakisa te po lelo les eza mais tobomi makambo kitoko lobi na sengi na communauté internationale wana bangando tous les crocodiles qui se retrouvent à Kingakat bakanga bango baso mandat d'arrêt international ce pays yakawa ngando 15 mètres wana ba congolais il faut que les merci beaucoup tout le monde ni lobi professeur balobi